Okay, I think we can begin because it is already 3 o'clock. Jā, tad labvakar, labi pēcpusdienu visiem. Sāksim vebināru. Mēs jau šeit, jūs noteikti dzirdējāt, drusciņi spēlējāmies ar to, kāds ir laika plāns. Attiecīgi mūsu viesu salī stāstīs, būs kā trešais runātājs. Attiecīgi sāksim ar nelielu ievadu par to, kas ir Eiropas Digitālās inovācijas centrs, Latvijas Digitālais Akselerators, tiem, kuri varbūt nav iepriekš to dzirdējuši. Mēs esam viens no 2 ediciem, jeb Eiropas Digitālo inovāciju centriem Latvijā. Mūsu galvenais fokus ir sniegt atbalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas nozīmē arī publiskā sektora organizācijas, kas rada jaunus digitālus produktus vai pakalpojumus. Šis te edicu tīkls ir izveidots visā Eiropā, varat redzēt karti, tātad atsevišķi katrā valstī citāds skaits ar ediciem, mums tātad Latvijā 2. Mums ir mūsu partneri, ar kuru palīdzību mēs nodrošinām pakalpojumus, tās ir gan izglītības un pētniecības iestādes, gan biznesa atbalsta organizācijas un arī publiskā sektora pārstāvji. Tātad biznesa atbalsta organizācijas pamatā nodrošina mūsu darbu reģionos, drusciņu pārskriešu pārējā, tad mūsu darba reģionos palīdz nodrošināt mūsu partneri, kas ir biznesa atbalsta organizācijas šajās teritorijās. Tad mums ir kontaktpunkti, kas pārklāja visu Latviju, un, ja jūs interesē kāds no pakalpojumiem, jūs, piemēram, esat reģistrēts uzņēmums Valmieras reģionā vai Liepājā, jūs droši varat sazināties ar savu kontaktpunktu, bet, protams, arī mēs Rīgā centīsimies atbildēt uz visiem jautājumiem, kas varētu būt saistīti ar reģioniem. Ieskicējot par to, kādu pakalpojumu ir pieejami pie Latvijas Digitālā Akseleratora, tātad visi pakalpojumi ir pieejami ar 100% atbalsta intensitāti, kas nozīmē, ka no jūsu uzņēmuma de minimis, vai nu, ja jūs esat tāda organizācija, tad netiks izmantots de minimis, bet vienkārši piešķirts atbalsts no projektu līdzekļiem. Ir pieejams tehnoloģiskās konsultācijas, testēšana pirms ieguldīšanas, kas tā skaitā arī mentorings un konsultācijas par atsevišķām tehnoloģijām. Un šodienas vebinārs arī tieši par to, par konkrētu tehnoloģiju, par virtuālās paplašinātās realitātes un citu šādu papildināto realitāšu risinājumiem un arī mākslīgā intelekta īpaši izmantošanu to un nākotnes tendencēm tādām, kas tikko sāk nākt iekšā tirgu. Mums ir pieejami arī tādi pakalpojumi kā mācības. Vēl decembrī varat uz dažām paspēt pieteikties. Šeit kalendārā vēl nevarat redzēt, bet, teiksim, ja jūs interesē, ja jūsu organizāciju interesē strateģiskā domāšana un strateģiskā, teiksim, digitalizācija, teiksim tā, pašiem īsti nav laiks tam pieķerties, tad 19. un 22. decembrī mums būs arī mācības, kas palīdzēs ievirzīt to strateģisko domāšanu par to, kā tad ieviest jaunus digitālos risinājumus jūsu uzņēmumā. Šo informāciju jūs droši varat meklēt mūsu mājaslapā digitalatvija.lv sadaļā mācības zem pakalpojumiem. Tur jūs varēsiet izlasīt gan par mācību saturu, gan par to, kurš no partneriem tās nodrošina, par norises laikiem un visu citu interesējošo informāciju. Kas aktuāli varbūt šajā mūsu šodienas tematā par virtuālo realitāti un papildināto realitāti? Mums ir arī atbalsta faka finansējuma piesaiste, kurā ietverts gan konsultācijas par potenciālajiem finansējuma piesaistes avotiem, kā arī atbalsts projektu sagatavošanai. Un ja mēs runājam par šodienas tematiku, tad pavisam nesen ir izsludināta jauna programma, finansējuma programma, ar virzienu tieši uz video spēlēm un imersīvo saturu. Uz tā attīstīšana projekta iesniegšanas termiņš ir 11. februāris. Līdz ar to jūs varat pieteikties, ja jums ir kāda ideja, ko jūs vēlaties izstrādāt, attīstīt, kas strādā tieši šādā vidē, tad attiecīgi mēs varam nokonsultēt un palīdzēt sagatavot projekta pieteikumu. Tālūk, tad pieejamais finansējums šajā te ir 200,000 eiro. Protams, nepieciešams arī uzņēmumu pašu līdzfinansējums. Līdz ar to tikai jārēķinās, ka šie te projekti visi lielākoties strādā pēc tāda principa. Kā var pieteikties mūsu atbalsta pakalpojumiem?
aizpildot pieteikumu anketu digitālatvija.lv portālā, reģistrējot jūsu uzņēmumu vai organizāciju, aizpildīsiet pamata informāciju. Ja jau zinat, kas tieši jūs interesē, varēsiet arī norādīt, vai tās ir mācības, vai tas ir kāds konkrēts partneris, ar kur vēlaties sadarboties, vai kāds konkrēts pakalpojums, kas jūs interesē. To pieteikumu anketā jūs varēsiet norādīt, un jūsu uzņēmumam vai organizācijai tiks izveidots profils šajā te mūsu portālā, un ar jums arī sazināsies kāds no kontaktpunktu cilvēkiem, lai pastāstītu par to, kāds ir tālākais ceļš, vai tas ir digitālā brieduma pildīšana, ceļa kartes saņemšana vai konkrētie pakalpojumi. Lūk, un tad šodien arī attiecīgi parunāsim par to, par tehnoloģijām, par to, kā tās attīstās un kas ir tās tendences, un ja jūs interesēs vairāk, varbūt sadarboties ar mūsu ekspertiem šajā te jautājumā, un ja jūs interesē šīs te konkrētās tehnoloģijas, tāpat būs pieejams arī atbalsts arī konsultācijām pie ārzemju eksperta, pie Alī. Tā kā, ja jūs interesēs tieši ar viņu konsultēties, tad par to jūs arī droši varēsiet mūs informēt, un to mēs varēsim nodrošināt. Lūk. Tas ļoti pavisam īsumā par to, kas ir EDIC Latvijas Digitālais Akselerators. Ja mums ir pieslēdzies pirmais runātājs no Uzņēmuma Northdern Asylum, tad es labprāt dotu vārdu kolēģiem. Jā, sveiki. Jā, es esmu pieslēdzies. Tā, tūlīt es ieslēgšu savu prezentāciju. Tā. Jums viss ir redzams, vai ne? Jā. Tātad. Sākumā pastāstīšu, tātad es esmu Normons Skrebels no uzņēmuma Cita telpa. Mums ir tieši Northdern Asylum, mums ir simulāciju izstrādes studija, kas ir tā kā daļa no mūsu darbības. Šodien es jums pastāstīšu, kā jūs varat radīt drošākas darba vietas un aizraujošas mācības ar virtuālās un jauktās realitātes palīdzību. Tātad vispirms mazliet par mums, kā mēs sākām šo visu. Sākotnēji mēs bijām tie kā virtuālās realitātes izklaides telpa, un mums ir vairāk kā 10 000 stundas ar dažāda veida lietotājiem, sākot no maziem bērniem no sākuma skolas līdz pat pensijas vecuma cilvēkiem. Un tas mums, teiksim, ļoti palīdz izstrādāt šīs simulācijas tā, lai viņas būtu pielāgotas atbilstoši mērķa auditorijai. Jo katrā simulācijā vienmēr ir jāizvērtē, kas viņi, teiksim, lietos. Vai tas ir kāds jaunais speciālists, vai arī tas ir kāds pirms pensijas vecuma biroja darbinieks, un tur, teiksim, ir būtiskas atšķirības. Un tāpēc šīs zināšanas mums lieta palīdz radīt tā kā tieši pielāgotas intuitīvas simulācijas biznesam, skolām, muzejiem un ražotnēm. Tātad vispār, kāds ir šo virtuālo un jauktās realitātes simulāciju mērķis? Pirmais mērķis, protams, ir drošas apmācības. Šeit, teiksim, attēlā jūs varat redzēt, mums ir izstrādāta simulācija priekš ugunsdrošības. Attiecīgi deg dažāda tipa lietas, un jums ir pēc atbilstošā ugunsgrēka jums jāizvēlas pareizais ugunsdzēsmais aparāts. Un, teiksim, reālā vidē jūs īsti nevarat aicināt gāzes balonu. Un tāpēc nāk palīgā šīs virtuālās realitātes simulācijas, kur mēs to varam droši iziet pa soļiem un izvērtēt, kā tad šis darbinieks vai kāds, nezinu, skolēns, students veids šo darbību. Bonus tam visam ir tas, ka tas ir atkārtojums. To var atkārtot jebkurā laikā, jebkurā vietā. Piemēram, jums ir šīs virtuālās realitātes brilles, un jūs kaut vai birojā varat veikt jauniem darbiniekam kaut kādas praktiskās jau šādas apmācības. Un, jo tas ir, teiksim, tas ir tas bonus, kad jums vairs nav tikai tā kā garlaicīgs materiāls, ko tas darbinieks izlasa, un varbūt jūs pat nemaz nezināt, vai viņš saprot līdz galam. Labi, jūs varat uztaisīt kaut kādu testu, bet šeit, kad tā ir simulācija, tad jūs to redzat jau pavisam savādāk. Jūs varat paši ar rokām darboties, jūs redzat visu trīsdimensionāli, un tas ir daudz uzskatāmāk un arī atmiņā paliekošāk. Un šajās visās simulācijās ir arī tūlītāji atgriezeniskā saite,
kad uzreiz lietotājiem var parādīt, vai viņš kaut ko izdarīja nepareizi. Viņš drīkst arī kļūdīties, jo šī droša vide, viņš drīkst arī kļūdīties, pieļaut kaut kādas problēmas, un tas viss ir atļauts, un tas ir droši, un jums, teiksim, par to arī tad vairs nav jāuztraucas. Un attiecīgi arī pēc šādām simulācijām tad vienmēr ir kaut kāds rezultātu apskats, kur tad var redzēt, vai šis te darbinieks vai kaut kāds jaunietis ir izdarījis visu pareizi pēc procedūras, vai viņš izdarīja tur, vai viņš, teiksim, vispirms nospieda trauksmes sirēnu, vai viņš evakuējās pa pareizajām durvīm, vai viņš visu tā kā izdarīja pēc procedūras. Un mēs visu varam gan izsekot, izmērīt visas šīs darbības un arī pārskatīt pat attālināt atsevišķās simulācijās. Un, protams, šis viss bonusu kopums samazina jūsu, teiksim, kopējās izmaksas un arī laiku, jo jums vairs nav, teiksim, specifiski jāsasauc visu uzņēmums. Tagad veiksim ugunsdrošības apmācības, dzēsīsim tur kastes un kaut kādus šķidrumus. Jūs varat individuāli, kurā brīdī, kad nepieciešams jauns darbinieks atnāk, viņam uzreiz parāda šo, piemēram, to ugunsdrošību. Tad mazliet par pašu aparatūru. Ir tā, ka mūsdienās tas vairs nav nekas nesasniedzams. Šīs te brilles, kuras mēs pat parasti iesakām mūsu klientiem, ir jau vairs tikai daži simti eiro. Un mēs pat iesakām tieši šos vienkāršākos mobilos risinājumus, kad jums nav nepieciešams saslēgums ar datoru. Jo tas ir mobils, šīs brilles vienkārši jums stāv plauktā, kad jums nepieciešams, jūs izņemat. Simulācija ir pati ieinstalēta brillēs, tur kā mobilais procesors, tāpat kā jūs mobilajā telefonā. Un tāpēc jūs ēti varat gan pārvietot šo simulāciju starp kabinetiem, starp ēkām. Jums nav nepieciešams nekādas specifiskas IT zināšanas, jums vienkārši ir gatavs risinājums. Protams, jāņem vērā, ka tad tiek ierobežota šī attēla kvalitāte. Jā, tas nebūs tik jaudīgi, kā ja tas ir saslēgts datoru jaudīgi, un tur, protams, nebūs tik realistisks šis attēls. Bet jāatcerās, ka tas pamatmērķis simulācijām ir tieši testēt darbinieku vispār cilvēku, teiksim, tās zināšanas, pārbaudīt, vai viņš seko tiem protokoliem un visam pārējiem. Un, teiksim, tāpēc varbūt tā attēla kvalitāte nevienmēr ir tik noteicošā, jo tāpat viss būs trīsdimensionāls, vienkārši varbūt nebūs tik realistiskas tekstūras, bet, ja tas, teiksim, ir nepieciešams, tad, protams, var arī izstrādāt padziļinātākas šīs simulācijas, kur attēlā pa labi redzams, kad kaut kāds lidmašīnas simulators, kad šīs brilles ir savienots ar datoru caur vādu pat. Bet, attiecīgi, protams, vācis ierobežo kustību, un tāpēc tikai šādos simulatoros ir kaut kas tāds iesakāms. Tad es jums pastāstīšu par dažādiem pielietojumiem, jo virtuālo un jaukto realitāti var izmantot praktiski jebkurā biznesa un izglītības tēmā. Klasiskākais mūzejiem ir visādi vēsturisko vietu rekonstrukcija. Mēs varam tur atjaunot pili no kaut kādiem zīmējumiem, mēs varam pilnīgi jebko atjaunot, papildināt. Piemēram, Jēkabpils muzejam mums bija izstrādāts bērniem, ka viņi var izmēģināt, kā ir kļūt par kalēju. Kad tu nokļūsti smēdē, ka tev tur jāpaņem pakavs, jāpiemet ogles, un šī darbība notiek jau interaktīvi. Viens ir bērnam parādīt, ka viņš tur vienkārši var darīt to un to, šis ir pakavs, tā tas taisās, bet uzreiz tas ir pavisam savādāk, ka viņš praktiski var ar rokām darboties un redzēt, pieredzēt šo visu. Tāpat mēs sadalas tīklam taisījām bērniem par elektrodrošību, kad bērni simulācijā var izspēlēt dažādus mājas darbus un, piemēram, aplaistīt puķis, ja, un nedrīkst uzliet uz radioaparātu vai, teiksim, laptopu, ja viņam jāņem kaut kādas lietas vērā. Un ir daudz šādas simulācijas, kur tātad mēs parādām šajā izglītībā vai turismā tad cilvēkiem, kā tas reāli ir, ne tikai ar bildītēm vai video materiāliem. Tad tālāk izglītība aiziet arī mazliet tālāk, jau, teiksim, pieaugušākiem bērniem, un tur mums, teiksim, sadarbība ar Valmieras tehnikumu, kuri izmanto šīs simulācijas priekš saviem studentiem, bet arī
viņiem ir sadarbība ar Somijas kuģibūves uzņēmumu, kur tālāk šīs pašas simulācijas izmanto kuģibūves darbinieki. Piemērs šeit arī, kur ļoti labi nāca palīgā virtuālā realitāte. Viņiem no kuģa motora jāizņem tāda milzīga kuģa motora klaņa galva, kas ir tāds 50 x 50 centimetri, un viņiem jāsadala mazos klucīšos un jāsūt uz laboratoriju. Lai pārbaudītu uz metāla nogurumu. Tātad viņi ņem no reāliem kuģiem ārā detaļas un pārbauda, cik labs ir tas sakausējums. Un šī darbība ir sarežģīta. Tur jāsako diagrammai, jāsako visiem pierakstiem un precīzi pareizi ir jānomaķē, jo tur ir viegli sajaukt puses un visu pārējo, un tāpēc viņi, lai nesabojātu šīs īstās detaļas, viņi vispirms apmācās, viņi vispirms iepazīstas ar diagrammu, ar schēmām, un pēc tam jau 3D modeļiem, ka viņi pareizi izregulē šo detaļu, uzreiz visu aizpildu un tāds uzreiz priekšā šī simulācija pasaka, kur tu kļūdies, ko tu izdarīji nepareizi. Un var arī iestrādāt, teiksim, parastās, zemāk redzams attēlā, kad, piemēram, ir elektrodrošība, kaut kāda darba vide, iesprausts pagarinātājā, un tad šis darbinieks norāda ar vienkārši lāzerīti, kuri kļūda un atbild uz atbilžu variantiem, kad arī, tas arī, teiksim, palīdz imersīvāk saprast, izprast šo vidi un jau tā kā reāli vietu, kā izskatīt un atbildēt uz jautājumiem. Jā, un tas tad, kā jau minēju, tad ir šis viss ir gan izglītība, gan darbinieka apmācības, un jūs varat daudz un dažādās tēmās, gan elektrodrošība, mehānisko iekārtu apskates, ķīmiskās vielas, avārijas situācijas, visādas dažādas bīstamas lietas, jūs varat droši notestēt, pārbaudīt šīs darbinieku zināšanas, nekaitējot viņiem un neuztraucoties. Ja? Pat, šeit tur var pārbaudīt, vai viņš visu kaut vai ekipējumu ir uzvilcis, arī, lai viņš iziet cauri procedūrai, un pēc tam mēs attiecīgi varam apskatīt to visu. Ir iespējams pat ieskanēt jūsu ēkas, ir iespējams, ka iziet ar 3D skeneri cauri jūsu kaut kādām noliktavām un izspēlē kaut kādas evakuācijas situācijas tieši jūsu konkrētajā kompleksā. Tādas lietas arī pastāv. Tad tālāk, pielietošana produktu dizainā un produktu izstrādē. Ir iespējams, ka jūs apskatāt kaut kādus prototipus, gan mazākām, gan lielākām, teiksim, kaut kādiem produktiem, ko jūs izstrādājat. Jūs varat izspēlēt montāžas secību, piemēram. Jo viens ir uz rasējuma, paskatīties, teiksim, visi tehniskie cilvēki saprot varbūt tos rasējumus, bet, ja jums ir kādam citam jāprezentē, jāparāda, kā tur, teiksim, attaisīsies kaut kāda lieta, vai jūs gribat kaut ko tādu noprezentēt, tad jūs varat digitāli šo 3D modeli ielikt virtuālajā vidē, uzvalkat brilles, un jūs paši var attaisīt skapīti, var attaisīt kaut kādu nodalījumu, kaut kādai iekārtai jūs varat izskatīt no dažādiem stūriem, jau telpiski izprast šo visu jau daudz labāk. Un ir iespējams arī, kad saslēdzas vairāk cilvēki pie vienas simulācijas, un jūs kopīgi iziet šādām demonstrācijām. Tas jums palīdz arī, ir pat tādas iespējas, kad darbā, piemēram, meķināšanā, ja jums ir jāmetina kaut kādas lielas konstrukcijas, tad ir iespējams, ka uzvelk brilles un uz jūsu kaut kādām konstrukcijām projicē virsū, teiksim, punktus, kur jums ir kaut kas jāpiemetina vai teiksim, papildina to jūsu detaļu, parādot, kāds ir tas kopskats. Un tātad šajā produktu dizainā arī noteikti ir daudz virzieni, kur var izplasties. Un, protams, arī ir mārketings. Mārketings arī ir laba lieta, kur jūs varat izmantot šīs simulācijas. Piemēram, ja jums ir kaut kāda milzīga sarežģīta iekārta, kur jūs gribat aizvest uz kaut kādu izstādi, bet tas ir sarežģīts, tad jūs varat nodemonstrēt šīs iekārtas darbību virtuāli. Jūs varat vienkārši, varbūt nevienmēr ir tā iespēja. Jā, protams, reizēm jūs varat aizvest šīs milzīgās iekārtas, bet reizēm jums varbūt vajag uz kādu nelielu biznesa mītingu aizvest un nodemonstrēt, kā strādā jūsu iekārta.
Jūs varat, tepat nav jābūt obligāti lielai iekārtai. Tā varbūt ir kaut kāda neliela iekārta, bet kaut kādos specifiskos tiekšu apstākļos, kas tiek izmantota. Un tad jūs varat droši doties pie klienta uz izstādēm un nosimulēt tieši parādīt šo te priekšmetu. Es esmu redzējis, kad Amerikā, kad izmanto ārstiem mēģina iereklamēt, piemēram, jaunu protēzi celim. Tad ārstam aizsūta šīs brilles, kur ir uzinstalēta demonstrācija jaunajai protēzai, ārsts uzvelk virsū, un tad viņam virtuāli parāda priekšā, kā iztīsies pati, teiksim, šī operācija, tur atgriež kāju, ieliek, kā pareizi viņš parāda uzreiz, kā izskatīsies, kad ievieto šo te protēzi iekšā celī, un arī šādi iespējams arī pēcpārdošanā taisīt rokas grāmatu. Tas ir jau diezgan tā jau ir diezgan jau sena lieta, bet joprojām aktuāla, ka jūs varat, piemēram, uz kaut kādiem QR kodiem projicēt virsū kaut kādas instrukcijas. Vai ir iespējams arī, ka jūs uzvelkat brilles atpazīst jūsu produktu, un viņš jums rāda priekšā, kad pavelc šito kloķīti, attaisi šito, pieskrūvē to tur. Šādas lietas, piemēram, militāristi izmanto, kad, ja viņiem, teiksim, aizsūta uz lauku jau kaut kādu iekārtu, un tad, teiksim, šī kaut vai atpakošana, kā pareizi viņu atpakot un salikt kopā šo kaut kādu iekārtu, tad arī ir uzvelk brilles, un visa instrukcija notiek virtuāli, un tādā veidā tad ir iespējams daudz efektīvāk un ātrāk kaut kādas lietas sastāvēt un nokonfigurēt. Izstrādes izmaksas. Izstrādes izmaksas arī gribēju mazliet pieminēt. Ir tā, ka mūsdienās tas viss jau paliek diezgan pieejams. Vienkāršākās simulācijas sākas zem 10 000 eiro. Atkarīgs, protams, katra lieta jāizskata individuāli, bet ir pat, es domāju, zem 5000 arī kaut kāds, ja jums ir vienkārši kaut kāds produkts, teiksim, jāanimē, jāuztaisa, tad arī tur ir tas budžets ir diezgan jau samazinājies. Jo agrāk tas bija ļoti dārgi šī izstrāde, bet tagad šīs simulācijas ir palikušas ļoti populāras, un tāpēc jau ir gatavi moduļi, kad arī ļoti ātri viņas var izstrādāt. 2-3 mēnešu laikā mierīgi kaut kāds tur ugunsdrošības vai elektrodrošība var pilnīgi no nulles uztaisīt, tieši pielāgot jūsu vajadzībām. Bet, protams, ir arī tirgu jau daudz dažādas gatavās simulācijas, kur jums varbūt nav pat jāpērk, kad jūs varat, teiksim, nomāt kaut kādas licences, bet, protams, ir jāizskata katrs gadījums atsevišķi, vai tas tieši derēs, teiksim, jūsu šim uzņēmumu vajadzībām. Un, protams, tas ir sākums, bet jūs varat praktiski jebko uztaisīt arī super sarežģīt. Nezinu, kaut vai mašīnas motoru izjaukt pilnībā tur un katru detaļu animēt un pārbaudīt tur visu mašīnas, teiksim, darbību nosimulēt. Un tas, protams, tad būs attiecīgi stipri dārgāki risinājumi. Bet, tas ir jāsaprot tas, ka šobrīd tas ir ļoti pieejami, un ir sevišķi tagad ar visiem šiem te atbalstiem arī, tad jūs varat gana ātri un ēti uztaisīt drošas un efektīvas apmācības saviem darbiniekiem, paldies par uzmanību. Lielas paldies, Normund. Tas ir ļoti, ļoti patīkami, ka pie mums Latvijā šādas lietas jau notiek, un mēs esam diezgan tehnoloģiski attīstīti, teiksim tā. Tā ka, ja kādam ir papildus jautājumi Normundam, droši var sazināties gan ar viņu pašu noteikti, gan arī caur mums. Mēs noteikti arī palīdzēsim atrast kontaktus. Viens no mūsu projektu partneriem arī ir Vidzemes augstskola, kur tātad šī virtuālā realitāte ir diezgan labi attīstīta. Un, ja vajag, tad mēs arī varam savest kopā ar viņiem, kā ar konsultantiem. Tad tiešām liels paldies Normundam par iespēju piedalīties šodien un pastāstīt par to, kas Latvijā notiek. Tagad mēs ceļosim uz Ameriku. Amerika drusku jau tiek ieskicēta, kas notiek tur. Tad mums piedalās tehnoloģija eksperts Alī ar lielu pieredzi tieši virtuālās, papildinātās un dažādu citādu realitāšu, teiksim tā, tehnoloģijās, tad viņš pastāstīja par jaunākajām tendencēm tieši saistībā arī ar mākslīgā intelekta ienākšanu visā šajā pasaulē un kā tas to maina, kādas ir jaunākās iespējas.
Viņš gan stāstīs, protams, angliski, arī prezentācija būs angliski. Es jautājumu atbilžu sadaļā mēģināšu ieskicēt pašas galvenos topikus latviešu valodā, bet es pieņemu, ka lielākā daļa webināru klausītāju arī ar angļu valodu ir uz tu un nevajadzētu būt lielām problēmām. So thank you, Ali. The floor is yours. Thank you. Everybody can see my screen? Yes, we can. Good afternoon to you all and good morning to me as I'm in Washington, D.C. right now. And thank you all for joining today's session. Today we'll talk about what I believe one of the most pivotal moments of our time. The convergence of generative AI that we're all familiar now, spatial intelligence that I believe we're not all very familiar, and the new audio first time, the audio devices, the voice devices only. And I would like to tell you before I start that in the past 2 years, I've had the chance to visit beautiful Riga 3 times, and I've met some truly valuable people and built wonderful friendships, and hoping this webinar will give me even more excuses to come to Riga. Here are the key areas we'll explore today. I'll talk shortly about us and then talk about spatial intelligence in AR cloud, then evolution of the audio interface where there's no screen and the interface really with AI talking to you is the new post-smartphone AI era. We're at the dawn of it. And then these two powerful technologies, convergence of Gen AI and spatial intelligence, showing us the new era. Then a few best use cases, and then our service and our services and how we can work and help you and support you, and a special package for the Digital Accelerator of Latvia and how you can apply for a grant to get that all for free of charge. Before we dive in, let me tell you a bit about my background and why I'm so passionate about this space. My name is Hantal, and I've been building internet businesses since 1999. I've had the privilege of watching multiple technology waves emerge from the old .com era to today's AI and spatial computing. Each wave taught me something critical. Technology itself is never the point. What matters is understanding how and when to apply it. Through Hantal advising, I've been working with organizations and governments on innovation strategy, AI adoption, immersive technology, implementation of it, and digital transformation. But I'm not only advising from the sidelines, I am actively building in this space. And our mission is to help organizations cut through the complexity and hype to make strategic decisions about this new era and about AI adoption. Whether that's sidelines or just actively taking place, generative AI, spatial computing, or combination of both is now available to us. I'm also deeply involved in shaping the standards that will that define the spatial computing era. I serve as co-president of the OpenAI Cloud Association Chief Adoption Officer for the GeoPOS Standards Working Group at Open Geospatial Consortium, and I lead the Forum Labs initiative at the Metaverse Standards Forum. XR Masters, which I founded in Silicon Valley actually back in September of 2015. It's 10 years and a few months now. What we do is we specialize in spatial computing, extended reality, and XR and AI integration. We built platforms like MyGeoverse, which is a no-code, low-code geospatial content and AI management platform that helps us to enable persistent and multi-user, location-aware, and context-aware experiences. Back in 2016, I was one of the first 500 people to order HoloLens 1 and develop content for it. That early involvement gave us the opportunity, despite being a startup, to become strategic partners with Microsoft, IBM, Samsung, and Ernst & Young. And through those partnerships, we went on to deliver services to global companies such as Unilever,
Procter & Gamble, Coca-Cola, and since then we have delivered more than 100 XR projects in US, Europe, and the Middle East, North Africa, and Central Asia region. And in those years, we also had the opportunity to set up booths under our own brand at major events organized by Microsoft and IBM, such as Microsoft Tech Summit, IBM Think, or IBM Security Summit. With IBM, we brought a security module you see on the screen, the QRadar app, onto HoloLens with live data. Microsoft also featured us at the events they attended, recognizing us as a mixed reality HoloLens content provider partner. Here are a few AR cloud experiences. This was in New York, where people were catching bagels to actually get an actual bagel for free. And we also did different location-based VR and AR experiences such as this one. But this was like 4 people were able to get into this experience and see through it together. We did different booths for companies, and this is actually an area where there was about 50 square meter area for the booth, where this Valve company was showing them their products. The catalog was in an iPad, and with an iPad to get this type of quality is very difficult, lighting, and we were able to do that. And this was GITEX, but I would like to show you actually this one. This was is in Riga in 2024. This was my second visit to Riga, and all that on the left side you've seen was done by Riga Technical University students, and we were able to show different exhibitions on the floor at the ATA Center. And this was by a Ukrainian artist called Vera DG. And this is all there placed with centimeter accuracy, with spatial intelligence. And actually, I'm already talking about spatial intelligence because what is doing here is this geospatial AR cloud enablement. Now, this is my first visit. I went to Kuldiga, beautiful place, beautiful city, beautiful museum, and I scanned a few artifacts. And that's how, after we digitized it, we brought it back to ATA Center as an exhibition that was accurately placed and experienced by the visitors that came to Riga. And this was another example that we did in US Virgin Islands in Caribbean, and this was a AR wayfinding example. Now, what is AR cloud, and what does spatial intelligence mean? Let me explain. This is a critical concept, and think about it as a persistent digital layer that's mapped to the physical world. It's also called spatial web or the mirror world. You might have already heard about real world metaverse. Essentially, it's a system that knows the 3D structure of physical spaces and can anchor digital information to specific locations and objects. And here is a flow for AR Cloud. We need to first scan and map the environment, then place content, 2D, 3D, or now audio only, so that AI agents can discover and just talk to you about what is there, geospatially located and anchored content. And that could be also still done with a mobile phone. And let me show you how this is done. This is how we scan a location to enable it for AR Cloud. We go to the site and scan like 26 photos with all the geolocation information, and then the app asks us to go 2 to 3 meters and do it again. This place was called Taksim Square in Istanbul, and it's a large square, and it took our team to go and scan for about 2 days. And then what we do is we get this digital twin point cloud of the place, and then when a user goes and localizes, which means looking at this building, for instance, and when
it localizes, it means it knows exactly where it is and its orientation, then we can now show accurately placed, shared, persistent content, and everybody sees it at the same place at the same time. This was done at 2022 New Year's. Now, what happened and why we think we are now, other than any other time, at the dawn of post-smartphone era? The reason for that is we tried mobile AR, and the problem with it was the form factor. It was never comfortable to go and look at it around. It looked weird, and this wasn't really the way to feel and to get use of the really good experiences. And the early spatial XR glasses are bulky, they are really heavy, and it's really socially awkward to walk with them in the world or on your day-to-day life. But what happens now is that, well, finally this is breaking. AI first glasses with generative AI as the interface, voice first, intent driven, and spatial AI as the context engine that understands places, objects, and situations. The experience becomes hands-free, lightweight, and always available. We believe that convergence, Gen AI plus SI, spatial AI, will slowly turn spatial computing from a demo into a daily habit. Sorry about that. And look at what's already in the market. Meta Ray-Ban smart glasses look like normal eyewear, but they have AI built directly into them. You can have conversations with AI, take photos, and all without pulling out your phone. And this is the one that you see on the left. And now Oakley just entered this space, the same parent company as Ray-Ban. And these are not prototypes or concept videos. These are really shipping to consumers right now. And maybe you've seen this. I might not be. Hey, Nessa, how am I doing? You have written 54 miles. Give me 1 second. Let me stop this and share again with audio. Oh, I am now sharing again. Yeah. Oh. Okay. So I don't know if you're hearing the voice of the video because it doesn't give me the option. Did it? Yeah. Let me see. Hey, Meta, take a video. Yes, Hey, we Meta, can hear. play my hype playlist. Can you hear the audio? Yes. Okay, awesome. I want to start this over because I cut it through. Sorry. Yeah. Hey, Meta, how am I? Hey, Meta, how am I doing? You have ridden 54 miles. Hey, Meta, take a video. Hey, Meta, play my hype playlist. So Meta is the leading player in wearable tech with its significant partnerships with major eyewear companies. EssilorLuxottica, the owners of the Oakley, Prada, and Ray-Ban. And they're also working with their Orion and MetaQuest 3. For MetaQuest 3, as you know, is both AR and VR headset, and Orion is the future. But they also came up with this display AI glass, which so this is what you currently see. yeah. So I'm swiping down, I'm swiping up, right. This is so easy. And switch it off. I can see it from my one lens,
That's awesome. This is back. You And can I see ask a question. there's a Meta, how neural are you doing band today? in my wrist, and the interface is now And I through go back neural. like this. And yeah, and then swipe again. And see, this is so easy. Amazing. Can you please show me where the nearest coffee shop is? I can swipe like this, Starbucks. There's, yeah. and how fast it is, you can see. What I see is on the mobile phone screen. Navigate. And when I said navigate, it just showed me on a 2D panel like this inside the lens. It's not geospatial. It's not anchored on the real world, but it gives me the iPhone screen or the mobile screen here on one lens only. This is the one that's called Meta Ray-Ban Display AI Glass, and it is the $799, and it's still currently back ordered. I still did not receive mine. But while Meta is leading the wearable tech market, there is a quite but massive shift happening, and that's Android XR. And Google is Androidizing the XR. And its first headsets now, but then glasses are on the way. The breakthrough is Gemini is at the OS level. The device, Gemini is Google's AI agent. The device understands what you're seeing and can act for you. So it becomes a real companion, not just an app. Galaxy XR is the first visible wave with Samsung, but the bigger point is the ecosystem effect. And Android was Google's masterclass in scale, if you remember, on the mobile. Thousands of models, dozens of OEMs, a global tide that ultimately outpaced Apple's closed ecosystem, reaching about over 70% of worldwide mobile operating system usage. With over 3 billion active devices in the ecosystem, Google proved what happens when open meets distribution. Now, that exact playbook is shifting from phone to glasses. Google now is assembling an Android XR ecosystem, not by doing everything itself, but by setting the platform and letting the market scale it. Google brings two things: the Android XR platform, and as I said, the Gemini AI engine. And Samsung brings the hardware with Qualcomm powering the silicon. And brands like Warby Parker, Gentle Monster, and Kering Eyewear bring what tech alone cannot: the design, style, and cultural credibility. And today, Meta's AI glasses start at $299, just this AI glass. But in an Android-style market, it's realistic to see entry-level, audio-only glasses pushed down to $49, to $99, $49, or $99. That's also why we believe we're at the dawn of the post-smartphone era. So going back to this slide, putting it all together, we believe we are at that very critical moment, and from this on, there will be a shift, and with the help of Android and all the audio-first devices. We believe today's AI first glasses are the bridge to the post-smartphone era. They don't need full AR displays yet, because their real job is to normalize the habit, wearing glasses as your always available AI companion. Next, we believe as displays, batteries, optics, and device AI rapidly improve, we move from audio first to lightweight, glanceable spatial overlays, simple guidance, context, and micro interface in the real world. These are current big players: the Orion from Meta, Spectacles, and Project Aura from Xreal. And here's another chart showing the last 2 years, what happened. Major technology players are getting into this area. And you can see that it's not mentioned here, but reports from Bloomberg and Reuters say that Apple has shifted resources away from a major Vision Pro overhaul to prioritize lightweight AI glasses that
compete more directly with Meta's Ray-Ban devices rather than full mixed reality headsets. And there are rumored timelines that this can come in 2026, just AI first, but then targeted in 2027 with a display-equipped model following. So the ecosystem looks like this. And now to just summarize a little bit, over a decade, the spatial intelligence, the geospatial, the AR cloud side of the things validated itself with the mobile. However, as we discussed earlier, ergonomics, friction, battery, and UX prevented its mass adoption. And when we came to the AI glasses now, lightweight, socially acceptable, this is now consumers now adopting slowly, and the transition has started. But when we come towards 2028, when the spatial web comes in with the triple play, spatial displays, which we can now see 3D models anchored with the previous phone glasses that I showed you. Again, these Project Snaps spectacles and Orion on the way, with Project Aura about to launch actually next month expected. And all this is showing us how spatial intelligence is becoming right now converging with generative AI. And we have had generative AI for over 2 years. We have had spatial intelligence for long years. And now they are finally converging. And what that means is that actually means that we will soon have glasses and ask about an avatar. We can see it or talk to it and ask about, hey, where can I go today? And it can tell me to go to the beautiful historic old town and have a great dinner over there. Or let me provide you with an example. Tour guide. Want to ask a question. When you're done speaking, tap again to hear my answer. I'm ready when you are. What would you like to talk about? Can you place a building in front of me? So it can place content by talking to it, or right now it placed a AR building. And when I ask, thank you. Now, can you show me on a panel top 5 touristic places around here? It can pull a panel, and Here are 5 places near you. Martin Luther King Jr. Memorial, Vietnam Veterans Memorial, Green Spring Gardens, Lincoln Memorial, National Mall. Awesome. Can you please take me to National Mall? Okay, navigating you there. And as you can see, it can navigate me. It can ask me to follow it and show me the way. So this is now Gen AI and spatial AI coming together. And why geospatial and contextual awareness matters is because now AI can see where you are, what you're looking at, and what is around you contextually, and what you're trying to achieve. Before generic AI, in a situation where a technician needed help, it could only give general information, and but the person needed to translate all that into its own space and see what it is. But when the spatially AI, aware AI, comes into place, then the glass and the system recognizes the exact equipment and component, detects issues via sensors that could be in the glass or on the IoT system that it talks to, overlays the step-by-step instructions directly on the physical object. Unscrew this bolt, disconnect this wire, type of thing. And now coming to reality check. Let's pause here shortly. Actually, we need to really know, does every problem need spatial awareness? That's not even close.
I see organizations fall into the same trap, getting excited about the tech and forcing spatial solutions or other solutions that are new that they don't belong. And it's like using a helicopter to go to the grocery store. Impressive, but it's a wrong tool. So we should separate the good fits from bad fits. And good fits are field service, navigation, retail experience, but you can only do great things with Gen AI, document analysis, customer chatbots, content generation, financial modeling, lots of other things. These are just a few of them that I listed here. And when we look, there are two paths. When you look at AI, it's only generative AI, which we work a lot with, or it could be generative combined with spatial AI. And a few use cases for generative AI are listed here. Operational efficiency, automation, especially content documentation generation, and customer support, those conversational AI assistants, and very good data analysis, insight extraction, and very good. We are now working with the software development acceleration. It's amazing that our tools that are really replacing the developers' jobs are really at big risk, along with so many others, and that's a totally different story. And we can just list top 5 use cases for spatial AI: design and spatial visualization, location-based experiences, as I showed you, tourism, and lots of others. And in factories and work environments where there are like you can even do it with audio alone, like that's danger zone, be careful, to the employee that's working in a power factory, manufacturing factory. And AR wayfinding, again, through all of these campuses or in fields and in cities. And field management, guided repair, as we discussed, and training is also very, very important. Now, quickly, if you look at the benefits from spatial intelligence and GI integration, I don't see any industry that will not be affected by this. And from manufacturing, aviation, healthcare, especially smart cities and public venues, and helping local businesses get more foot traffic. Now, coming to our services, we actually just do 5 services: technology, assessment, validating the need and the use case, planning how we will do it with architecture and execution, and vendor evaluation, and proof of concept and design. And we normally work at this at the full cycle. We have these 5 steps. We discover. That's really very important. As I said, companies come to us and say, we need AR, we need AI. And but when we review, we see that that's not really what they need. That could be something else. And I will talk about this on the next slide. But discovery, one strategy is out there, then we create a roadmap, and execution comes. And of course, everything comes with optimization. We're always with our partners, our clients, when we do the optimization, and it comes, then the analytics comes, and we definitely look at what's going on. So spatial package today for the Digital Accelerator of Latvia for qualifying members is we are offering 3-stage advisory engagement. This is a total 20-hour limited shortened version of our first 3 steps. And what we actually do is we first do 2 meetings with executive team. Those are the alignment meetings. And during these meetings, what we do is we frame the context and decide, are we just focusing on solving specific points or unlocking the new value with new technology, as we discussed. Once we come to that understanding, then we go and do our job, and bring you with a summary of discovery, high-level opportunity map, and focus area selection. Once we do that, we have the 3rd meeting. And when we have that, review the deliverables, we, together with the leadership, decide one area to focus. And then we start our strategy stage, which is this. At this package, it's a little light version of it. But then we have 2 working sessions with operational teams to really get the bottlenecks, understand and validate, and the workflows. Then identify the realistic AI and spatial intelligence opportunities.
automation, AI agents, geospatial, AR, or process redesign, then we come with a prioritized opportunity list, and initial solution concepts are handled there. And once we pick the pilot project, then we go to the next stage. And at that stage, we actually deliver a roadmap. And that's a 6 to 12 month high-level roadmap with pilot project blueprint. And I present this to the leadership. The best news about all of this is you can get this as advice for 100% free, zero cost to you. And that actually is a grant through the accelerator, Digital Accelerator of Latvia, through the European Digital Innovation Center. And what we do is we come in and help you get the hype out and find that real value, that business value that will bring real return. And if you have questions, I think have a few more minutes, so I will be shortly ending this. But if you would like to apply, here's a QR code that takes you to the Digital Accelerator of Latvia's webpage. But I have also another great news. We have local partners in Riga, Baltic Consultancy, who are also here. And if you want to reach them, they would be providing free of charge support for this process to apply and get your project ready and get the grant, so that all of this is totally free of charge to you. And if you would like, if you like our support on that with our local strategic partner in Riga, please send us an email at info@xr-masters.com. And again, the QR code will take you to the page. I have one more slide that I would like to show you, is that today there are only 25,000 spatial native AI apps in the world. Apple has some, HTC has some, Meta has some, but only 25,000 of them. And if you compare the 2008 mobile app store launch, the first 100,000 apps most of them became household names. And now there is an opportunity that we can together build the first wave of spatial native AI apps. And you could be in the first 100,000 of the native AI apps. And there are also 2 million mobile apps that are going to turn into the spatial computing native AI apps, other than the 2D screens. Thank you very much for listening to me. And if you have any questions, please let me know. Thank you very much, Ali. Jā, tad paldies, Ali. Dzirdējāt stāstījumu par to, kā ģeneratīvais mākslīgais intelekts un telpiskās tehnoloģijas mūsdienās jau savienojas, un tūlīt tātad mēs potenciāli pāriesim pēc smartphone, jeb viedtelefona ērā, un varēsim baudīt virtuālo saturu bez šīm te ierīcēm un jau tādā varbūt nostīt redzamākā un mums tuvākā veidā. Bet jā, tad Latvijas Digitālā Akseleratora atbalsts ir pieejams. Teiksim tā, jo ātrāk pieteiksieties, jo lielāka iespēja būs tikt pie atbalsta, vai tas ir konsultācijas rallī, šīs te strateģiskās konsultācijas par to, kurā virzienā vispār iet ar šīm tehnoloģijām, vai tās potenciāli varētu risināt jūsu problēmas, vai arī, teiksim, jūsu idejas ir realizējamas, un ja ir realizējams, tad kā? Attiecīgi varat vai nu sazināties ar Ali kolēģiem Latvijā, vai, protams, noteikti vērsties pie mums. Varat arī aizpildīt pieteikšanās anketu tūlīt, un mēs ar jums sazināsimies un izrunāsim, kas ir tas, kas jūs interesē. Tad virtuālās realitātes tehnoloģijas un ar to saistītais saturs. Ja jums ir kādi jūsu, teiksim, konsultāciju virzieni, kuros jūs vēlaties iet, vai kādas tehnoloģijas, kas jūs interesē plašāk, tad noteikti dodiet mums ziņu, un mēs meklēsim iespēju, kā jūs atbalstīt šajā ceļā uz jauniem digitāliem produktiem un pakalpojumiem. Paldies par piedalīšanos webinārā, paldies par klausīšanos. Webināra ieraksts būs pieejams, izsūtīsim to arī visiem reģistrētajiem dalībniekiem, lai jums būtu šī informācija iespējams viņai piekļūt arī pēc tam. Lai veiksmīgs vakars un tiekamies citos formātos. Paldies!